বিজ্ঞাপন পণ্যের প্রচার ও প্রসারের অন্যতম উপায়। তাই কথা বলে প্রচারেই প্রসার। একসময় শুধু টিভি বা পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আধুনিকায়নের ছোঁয়ায় বর্তমানে শুধু টিভি, রেডিও বা পত্রিকায় নয়, বিশ্বজুড়েই ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের কদর বেড়েছে কিন্তু অনেক। তেমন একটি মার্কেটিং কৌশল ডিজিটাল আউট অফ হোম বা DOOH। এটা আসলে কি? এ ধরনের বিপণন কৌশলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি আকারের উদ্যোগ অর্থাৎ MSME-কে আসলে কতটা সমৃদ্ধ করেছে? সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং টেকনোলজি চাটনি অ্যাডস এতে কিভাবে অবদান রাখছে, এমন নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো আজকের অনুষ্ঠানে। দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি PriyoShop নিবেদিত প্রথম আলোর আয়োজন DOOH অ্যাডভার্টাইজিং এম্পাওয়ারিং MSMEs উইথ চাটনি অ্যাডস অনুষ্ঠানে। বিশেষ এই আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খান তাজদিন আহসান এবং আমার সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কেট প্লেস PriyoShop-এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চাটনি অ্যাডসের সহ প্রতিষ্ঠাতা আশিকুল আলম খান সুজন, সিঙ্গাপুরস্থ টু স্টলিয়ন্স ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির সহ প্রতিষ্ঠাতা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চাটনি অ্যাডসের সহ প্রতিষ্ঠাতা ধওয়াল শাহ এবং একই কোম্পানির অর্থাৎ একই এজেন্সির বিজনেস ডিরেক্টর এবং চাটনি অ্যাডসের সহ প্রতিষ্ঠাতা রাজিশা। স্বাগত আপনাদের। কেমন আছেন? হাউ আর ইউ? Good. How are you? Okay, Rajisha and Dhawalcha, do you understand Bangla? No, we don't. Not at all. Not at all. Yeah. Not a single Okay, word. then you didn't get a word I was saying. No. Okay, I was talking about your Yeah, work introduced and us, all. yeah. We're going to talk about that. Let's talk to Ashik Bhai first. Ashik Bhai, প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই এই যে PriyoShop, এই PriyoShop-এর শুরুটা কেমন ছিল? আপনি কিভাবে তৈরি করলেন, কিভাবে উঠলেন? আমি ওয়েব এরিনাতে 2004 সালে প্রবেশ করি। আমার প্রথম স্টার্টআপ ছিল অ্যাডটেক একটা কোম্পানি, স্টুডেন্ট উইশ, যেটা দিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর অ্যাকচুয়ালি অনলাইন জগতেই ছিলাম। স্প্লেন্ডর আইটি আমার একটা আইটেনেবল ফার্ম ছিল, যেটি আমরা একটা আউটসোর্সিং কোম্পানি এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেকগুলো অর্গানাইজেশনকে সার্ভ করেছি। সেখান থেকে কমার্সের আইডিয়াটা পেয়েছিলাম। তখন আগ্রহ থেকে কমার্স বিল্ড করি 2013 সালে বাংলাদেশে প্রথম B2C কমার্স প্ল্যাটফর্ম। Okay, that was in 2013. 2013 Okay. and 2000 till 18 it was great journey and we learned lots of things. B2C তে যেটা হয় যে কাস্টমার ডিসকাউন্ট সেভি অনেকটা, তারা প্ল্যাটফর্ম কন্টিনিউয়াসলি সুইচ করে, সো কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট অনেক বেশি। সেই তুলনায় যে কাস্টমার রিটেনশন রেটটা ছিল অনেক কম। আর যেহেতু আমরা ইনভেস্টমেন্ট মুখী ছিলাম না, অ্যাকচুয়ালি আমি জানতাম না স্টার্টআপ কি করে, ফান্ড রেজিং কি, আই হ্যাভ নো আইডিয়া টিল 2018। সো আই নো বিজনেস অনলি, আমাকে কম টাকায় কিনতে হবে, মার্জিন রেখে বিক্রি করতে হবে অ্যান্ড প্রফিট করতে হবে। সো এটাই বুঝি, সো এটাই ব্যবসা করেছি অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছিল। বাট যখন আমাদের দেশে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের যেহেতু এন্ট্রি ব্যারিয়ার নেই, কিছু ইনভেস্টমেন্ট আসছে ফরেন ডিরেক্ট, তখন আমরা কিছু প্রতিবন্ধকতা পড়ি। তখন আমরা আমাদের কাস্টমারদের সাথে কথা বলি। তখন আমরা দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশে 5 মিলিয়ন স্মল রিটেল শপ আছে এবং তারা 170 মিলিয়নকে ক্যাটার করে। কমার্স ক্যাটার করে মাত্র 1%, সুপার শপ, বিগ রিটেল ক্যাটার করে মাত্র 2%। দ্যাট মিনস 97% মার্কেট 5 মিলিয়ন স্মল রিটেল শপের কাছে আছে। সলিড ডিমান্ড এই কাস্টমারগুলোর কাছে আছে, বাট যখন তাদের প্রয়োজন পড়ছে রিস্টকিংয়ের জন্য, তারা অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি জানেন যে মোস্ট অফ রিটেলারই ওয়ান ম্যান শো। সো যখন তার ইনভেন্টরির প্রয়োজন পড়ে, তাকে দোকানটা বন্ধ করে মাল্টিপল সোর্সে যেতে হচ্ছে। একটা জায়গায় কিন্তু সে তার প্রয়োজনীয় পণ্যটি পাচ্ছে না এবং একটা হোলসেলার কিন্তু সব ধরনের পণ্য বিক্রি করছে না। তাহলে তাকে বিভিন্ন ধরনের হোলসেলারের কাছে যেতে হচ্ছে, বিভিন্ন মার্কেটে যেতে হচ্ছে, তার প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং আওয়ারটা নষ্ট হচ্ছে। এবং সে যেহেতু একটা হোলসেলার থেকে পার্টিকুলার একটা বা দুটো আইটেম কিনে, সে বড় কোয়ান্টিটিও কিনছে না, সেই জন্য সে বেটার প্রাইসও পাচ্ছে না। তাহলে তার মার্জিনটাও কিন্তু লস হচ্ছে। যেখানে সে 97% রিটেল মার্কেট ওন করে, কিন্তু সে পারফেক্ট বিজনেস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিগ ব্র্যান্ড আপনি যদি চিন্তা করেন, ইউনিলিভার, P&G, তারা কিন্তু সুন্দর করে হচ্ছে ডোর স্টেপ ডেলিভারি করে, কিন্তু অর্ডারের ডিমান্ড কালেকশন প্রসেসটা কমপ্লিটলি ম্যানুয়াল। সামওয়ান হচ্ছে ডোর টু ডোর যায়, অর্ডার কালেক্ট করে, সেটাও ওয়ান্স ইন আ উইক। সো এই যে রোডে, প্রত্যেকটা রোডে তো একজন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব না। সো তাদের কাছেও এটা ফিজিবল না। সো আমরা দেখলাম এখানে একটা সলিড ডিমান্ড আছে। আমরা টেকনোলজি বুঝি, আমাদের সাথে পার্টনার যারা আছে তাদের সম্পর্কে আমরা জানি এবং এই সেক্টরটা সম্পর্কে বুঝি। সো আমরা একটা টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম বিল্ড করার চেষ্টা করেছি,
যে একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিভাবে এই যে স্টেক হোল্ডারগুলো আছে এদেরকে কানেক্ট করা যায় এবং প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডারকে বেনিফিটের মাধ্যমে প্রিয়শপ একটা স্টার্ট আপ তৈরি করা যায়। সো 2021 সালের জুলাইয়ে আমরা প্রিয়শপ B2B মার্কেট প্লেসের যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এমএসএমইদের সাপ্লাই চেনটাকে সিম্পলিফাই করা এবং তাদেরকে ডিরেক্টলি কানেক্ট করা বিগ ব্র্যান্ডের সাথে উইথ এমবেডেড ফাইন্যান্স। আব্বা আমি স্কুলে যাইতেছি। তোর স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই বাপ, দোকানে বয়, মাল নাই, আমি গঞ্জের থেকে মাল নিয়ে আসি। লোকমানের ছেলের কি পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে? না, কারণ হাজারো লোকমানের পরিবারের দিন বদলের অংশীদার হতে কাজ করে যাচ্ছে প্রিয়শপ। প্রিয়শপের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে। এই যে মার্কেটিং যে কৌশলটা, এই যে ডিজিটাল আউট অফ হোম, এটা নিয়ে হয়তো অনেকেই জানে না, যারা সাধারণ মানুষ আছে, অনেক ব্যবসায়ী হয়তো জানে না। এটা একটু আমাদেরকে ছোট্ট করে বলবেন কিনা যে এই অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কি? সো ডিজিটাল আউট অফ হোম অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক আগে থেকেই চলছে, আমাদের দেশেও আছে ভিন্ন আকারে, হয়তো ডিরেক্টলি আমরা জানি না। আমরা বিলবোর্ড দেখেছি যেটা আউট অফ হোম নেটওয়ার্ক, বাট ডিজিটালি না। সো ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করতে হচ্ছে, একটা স্ট্যাটিক আমি ইমেজ দেখতে পাচ্ছি। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা যেটা দেখলাম, যে কারণে অ্যাকচুয়ালি ChhutneyAds-এর উদ্ভাবনটা হলো, আমরা যখন এই মম অ্যান্ড পপ শপগুলোর সাথে কাজ করছিলাম, মুদির দোকানগুলোর সাথে, তখন আমরা দেখলাম যে এরা 97% মার্কেট ওন করে, 97% কাস্টমার তাদের কাছ থেকে সেবা পাচ্ছে, কিন্তু তারা মডার্ন ট্রেডের কোনো ধরনের অফার পাচ্ছে না। মডার্ন ট্রেডের অফার যখন আমি বলছি, তার মানে আমাদের দেশে 2% বিজনেস ওন করে হচ্ছে বিগ রিটেল এবং হচ্ছে সুপার শপ, যেখানে আপনি গেলে মডার্ন ট্রেডের অফার পাচ্ছেন। দ্যাট মিনস ডিসকাউন্টেড অফার, বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার, কম্বো প্যাকেট অফার, একটার সাথে একটা প্যাকেজ পাচ্ছেন। আবার দেখা যাচ্ছে একটা ব্র্যান্ড তার একটা কমপ্লিট প্যাকেজ দিচ্ছে, ফ্যামিলি প্যাক। এই প্যাকেটগুলো কিন্তু আপনি কোনো মম অ্যান্ড পপ শপে পাবেন না বা মুদির দোকানে পাবেন না। কারণ হচ্ছে মুদির দোকানটা স্মল, শেলফ অনেক লিমিটেড, এখানে হচ্ছে সব ধরনের পণ্য শোকেস করা সম্ভব না। যার কারণে আপনি 97% যারা অ্যাকচুয়ালি রিটেল মার্কেট চালাচ্ছে তাদেরকে আপনি কোনো ধরনের মডার্ন ট্রেডিং অফার দিতে পারছেন না। তো আমরা দেখলাম এখানে আলটিমেট কাস্টমার যারা, তারা লুজার হচ্ছে, পাশাপাশি মুদির দোকানদাররাও কিন্তু একটা বড় বিজনেস থেকে হারাচ্ছে। সো আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে আসলাম, ওকে ফাইন, আমরা এখানে যদি একটা ChhutneyAds আমরা ডেপ্লয় করতে পারি, একটা স্ক্রিন দিতে পারি, আমরা ব্র্যান্ডগুলোকে বলতে পারি তুমি তোমাদের ব্র্যান্ডের যে মডার্ন ট্রেডিং অফারগুলো নিয়ে আসো এখানে, কাস্টমার অ্যাওয়্যার হবে, কাস্টমার কিনতে পারবে মুদির দোকান থেকে, এবং আলটিমেটলি কিন্তু তারা ডিসিশন মেকার। আপনি যারা মুদির দোকানে যায় তারা কিন্তু শুধু শুধু যায় না, তারা কিনতে যায়। সো আপনি যখন কিনতে গেলেন, ধরে নেন আপনি একটা তেল কিনতে গেলেন, তেল কিনতে গিয়ে দেখলেন যে আপনি যে তেলটা কিনতে আসছেন তার চেয়েও 10 টাকা কমে আরেকটা তেল পাওয়া যাচ্ছে, আপনি ইমিডিয়েটলি কিন্তু আপনার মাইন্ডটা চেঞ্জ করবেন, চেঞ্জ করে ওই পণ্যটা কিনবেন। কারণ আমরা কিন্তু হচ্ছে আবার খরচের দিকটাও কিন্তু সচেতন, রাইট? সো যেহেতু এমার্জিং কান্ট্রি, আমরা মনে করেছি এ ধরনের স্ক্রিন ব্র্যান্ডের যেমন ভিজিবিলিটিকে বাড়াবে, পাশাপাশি মুদির দোকানের সেলস বাড়াবে, আর আরেকটা বড় একটা যেটা গোষ্ঠী 97% যারা রিটেল ট্রানজ্যাকশন জেনারেট করছে, তারা তাদের কিন্তু মডার্ন ট্রেডিং অফারগুলো মুদির দোকানে পাবে। সো ওই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করার জন্য এবং ব্র্যান্ডের যে ভিজিবিলিটি আছে এটা অ্যাম্প্লিফাই করার জন্য আমরা ChhutneyAds নিয়ে আসছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। আশিক ভাই আরও জানবো এই বিষয়ে। আই ওয়ান্ট টু আস্ক মিস্টার ধাওয়াল শাহ, I want to know about the main vision of ChhutneyAds, but before that I want to know about this name, this unique name, ChhutneyAds. Why does it call ChhutneyAds? I think Razi is better placed to answer that Oh, question. sure. Well, you're saying It's really catchy, Yeah. but why ChhutneyAds? so. We're looking at how do we spice up the advertising, like bring a unique spice to the entire advertising mix, and we feel that ours is that chutney that will amplify all of the advertising. That's Right, there. right, Yeah. right. Of course. Okay. Can you please tell us about the main vision of ChhutneyAds? Sure. So I mean, I think I was trying to follow along what Asikul was saying earlier. So it did sound like he sort of explained or painted a picture for you, right? So basically, picture this: like you go to your corner shop to buy something, and you're there to purchase something. And while you're waiting for your goods or looking around for your goods, you see a screen, and the screen shares with you an ad that is slow, quiet,
and moving around like changing every 15 seconds. And essentially, that screen is there to spark an idea like, oh, I've not thought about this, I've not seen this cereal before, I've not seen this food app before. And that might change your mind at the point, or you might start thinking about it, and eventually you'll end up buying it in future, right? So the purpose of ChhutneyAds is to spark this sort of real life moments in the real world through advertising that is non-intrusive, right? But it's present for everyone. And the goal of that is to try and help advertisers reach an audience that is ready to buy and to influence that audience at the same time. Okay, another question. What is the difference between out-of-home advertising and digital out-of-home advertising? So when you talk about out-of-home, it's now considered pretty outdated. So if you go to a lot of like mom and pop stores, or even if you walk around the street, sometimes you're going to see a lot of posters plastered on a wall multiple times, faded, not changed for months or years even, right? And that's essentially out-of-home. So your billboards are static. They don't change. There's not any data or any flexibility in terms of the advertising, right? Digital out-of-home flips that over. So now you have a screen that allows you to change your ads dynamically, remotely without being present, and based on specific targeting as well. So depending on a specific location, depending on specific even weather patterns, you could change your ad if you wanted to, right? Okay. And it's all data driven, and you're collecting data around it. Okay. Thank you. Coming back to Mr. Rajisha, I want to know, can you speak about the ChhutneyAds unique approach to DOOH? I think there are three main Within the retail ecosystem, actually. within the retail ecosystem. There are three main parts to this. So I think the first bit is, if you look at the mom and pop shops that you encounter every day on the streets of Dhaka, what you will see is they have, like what Asikul was saying, limited retail space, limited shelf space, right? And how the brands capture your attention or the customer's attention is, they have all these small sachets, very colorful, very bright, and they're all hanging outside the shops. So that's how they've been innovating and how they've been trying to catch the customer's attention. Attractive. So now imagine if you put a screen there that is vertical and it's got motion, it's got video that's playing for 15 seconds. That is going to capture the customer's attention. They might see it, they might get influenced, and they might buy that bundle offer, they might buy the new product that the brand is offering. So we think by bringing in a digital screen presence to these mom and pop shops, we're bringing a very unique innovation that's not been seen yet. The second thing that we have is we're bringing in these digital display panels, these out-of-home screens into the shops, and we are partnering with PriyoShop with the 106,000 shops that they have across the country. That's we are huge. it is massive. So we are bringing it into all of these shops, and we are enabling the mom and pop shop owner to also generate some income from having that screen. So that's something. The second thing they were bringing to it, and the third thing is with ChhutneyAds. One of the things you're seeing now, right? If you go to your phone, our phones are vertical, right? Yeah. If you look at what's popular on social media now, it's YouTube Shorts, Yes, YouTube Shorts, Facebook Reels. TikTok, right? TikTok, all of them are vertical. And all of us is doing this, and we're very used to, in our social media, A vertical consuming shaped screen. Exactly. Yeah. So now we're bringing that whole that vertical play, those short form videos. So in our digital out-of-home screens, what you will see is 15-second videos that play on a vertical screen. So we're bringing that whole social media, what is in trend, into these shops. And we think because our customer is already accustomed to a vertical screen on their phone, when they go to the shop and they see a vertical screen, that's going to capture their attention. And of course, more importantly for the brands that work with us, it's going to help them influence the customer at the point of purchase. Because you must realize when we're on our phones or we're watching YouTube and suddenly there's an ad, we're just waiting to quickly click the skip button, right? But at the shop, you cannot skip. You can't skip, right? And in the shop, you are there to buy. So you're already in the buying, your mindset is ready to buy. Yes. When you go to the shop, you're already in the buying mindset. So when you see an ad, you might get influenced to try the product, to buy the product. So I think that's some of the That's really amazing. That's really amazing. আশিক ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই, যেহেতু বাংলাদেশ নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি জানতে চাই যে মফস্বল শহরে আসলে এটা কতটুকু কার্যকর হবে এই DOOH অ্যাডভার্টাইজিংটা? মফস্বলে আমার মনে হয় যে ঢাকা থেকেও ডাবল হবে, ইভেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে 3 গুণ হবে, কারণ তাদের কাছে কিন্তু প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটি অনেক সময় থাকে না। সো ব্র্যান্ড অনেক সময় পৌঁছাতে পারে না, মেসেজ ডেলিভার্ড কিন্তু হয়। আবার যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সবাই সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্টেড, এভরিওয়ান নো অ্যাবাউট দ্য নিউ প্রোডাক্ট,
বাট তার যে নিয়ারেস্ট শপে এটা অ্যাভেলেবেল সেই মেসেজটুকু কিন্তু তার কাছে নেই। সে যখন ওই মেসেজটুকু পাচ্ছে তার অ্যাওয়ারনেস কিন্তু বিল্ড হবে। আর অলওয়েজ যে হচ্ছে ধরেন এখান থেকে সেলস ড্রিভেন হচ্ছে তা না, তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আপনি এখানে মাইন্ড শেয়ার করতে পারছেন, আপনি ব্র্যান্ড বিল্ডিং করতে পারছেন। পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনার যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে কাস্টমারটা আছে, আলটিমেট কাস্টমারটা, তার কাছে যদি আপনার অ্যাভেলেবিলিটির মেসেজটাই না থাকে, সে যদি নাই জানে তার ডোর স্টেপে অ্যাভেলেবেল, তাহলে কিন্তু সে বাই করতে পারবে না। সো আমরা এখন ঢাকাতে রয়েছি, বাট আমরা খুব শীঘ্রই হচ্ছে ঢাকার বাইরে সম্প্রসারণ করছি আমাদের বিজনেস। আমরা ইতিমধ্যে হচ্ছে প্ল্যান করেছি চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার এবং হচ্ছে কুমিল্লাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সো আমাদের নেক্সট স্টেপ হবে হচ্ছে সেখানে মুভ করা। Let's ask Mr. Dhawal Shah. I want to know, could you speak about the impact of ChhutneyAds and DOOH on brand visibility and growth? Yeah, absolutely. Let me share like a real life story. Sure. So basically, we wanted to show a proof of concept that ChhutneyAds does work in terms of improving brand visibility and growth. So since we are partnered with PriyoShop and PriyoShop does distribution of brands, they decided that, hey, we want to try and promote the Pushti soybean oil product across some of our stores in a particular location. So we deployed a single ad, 15 seconds, no sound, on some of our screens in 2 areas, right? And that area in total has about 1,300 stores. Over a period of 2 months of running our ad, there was a 13% increase in sales for that particular product. So essentially, in terms of on the ground, PriyoShop's staff approached by at least 10 companies or 10 shop owners who were saying that, hey, we don't stock this, can you give it to us? And 16 shop owners asked them to increase the amount that they were being given in order to in order to increase because of increased demand. So they had a much higher demand and they wanted to increase the stock that they were getting. So essentially, over a period of just 52 days or almost 2 months, that ad maybe played about 1.3 million times, 15 seconds each, and it got a 13% increase in sales. So it also increased visibility and increased growth for a particular brand. একটু আশিক ভাইয়ের কাছে আসতে চাই, যেটা উনি বলছিলেন এটা একটু যদি আরেকটু এলাবোরেট করে আপনি বলেন দর্শকদের জন্য, যে আপনি যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন সেটা কোথায় পাওয়া যাবে বা আমরা দেখেছি কিনা অলরেডি, কোথায় দেখতে পাবো? সো আমরা এটা করেছি উত্তরাতে, আমাদের উত্তরার যে হাব আছে নিয়ারেস্ট, সেখানে আমরা 1300 শপের যে এরিয়াটা, সেখানে হচ্ছে আমাদের যতগুলো স্ক্রিন আছে সেই স্ক্রিনে এটা ভিজিবিলিটি ছিল। আমরা সেখানে এটা টেস্টিং করেছি। ইতিমধ্যে আমাদের 200 স্ক্রিন ঢাকা শহরে আছে। আপনি মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, আপনার গ্রিন রোড, ভূতেরগুলি এবং উত্তরা, দক্ষিণখানে আপনি অ্যাভেলেবেল আছে এই মুহূর্তে। এবং আমাদের আরও নতুন একটি লট আসছে। সো আমাদের একটা টার্গেট আছে এই বছরে আমরা হচ্ছে মেজরিটি ইমপ্লিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি করব। সো আমরা অলরেডি একটা গ্রোথ প্ল্যানে আছি এবং শুধুমাত্র যে এটা মুদির দোকানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা না, আমরা আরও এখানে চিন্তা করছি। আমরা ডিজিটাল আউট অফ হোমকে লিড করতে চাই বাংলাদেশে। How does DOOH compare with other advertisement methods like TV, radio, or prints? This is a question that a lot of brands and advertisers that are trying to figure out at this point of time, right? So how does DOOH compare with other advertising or print media methods? So if you look at print ads, I was just seeing a statistic just came out a few weeks ago in Bangladesh about how print ads is actually declining in terms of spend. So globally, the readership has gone down, and even in Bangladesh, I think it went down by 5-10%. Then we look at static out of home. I was in Malaysia recently driving down the highway. You see all this static out of home billboards. Some of them were advertising an event that happened 2 months ago. Some of them were peeling off. Some of them, when you go at night, because it is static, the light is spoiled. Yeah. So you can't even see you can't even see the out of home ad. So the thing about static out of home is once it's up there, there's no flexibility, plus there's no feedback. You can't really get data on how many people saw it and what action did they take. Then the other one that we're looking at is digital. So digital, because through the pandemic, a lot of brands have now started advertising on digital. It's become very expensive because there's so many brands trying to compete for our attention on our smartphones, on Facebook, on Instagram, on YouTube, and all these platforms. The other big challenge is because we see so much of these ads. Like in the past, on YouTube, you'll only see one ad. Now you just skip sometimes 2 ads, 3 ads, right? Yeah. So Right. what's happening is people are very tired of seeing these ads. So there's ad fatigue. And sometimes we, like when an ad comes up on YouTube, instead of looking at the ad, we'll go and do something else, maybe make a coffee, grab a Let drink. that pass. Exactly. So we're just ignoring those ads. So
one of the things that's happening in Bangladesh is people actually installing ad blockers. So I saw a statistic: 12.79% of Bangladeshi internet users Okay. have installed an ad blocker. So I've talked about print. I've told you about static out of home. I told you about digital. So when we look at ChhutneyAds, what we are offering is we're offering the high impact visibility of out of home. We are mixing in the flexibility of digital, where we're bringing in the targeting, the dynamic ads that come on digital, and we are putting in a medium that is not skippable, not blockable, and the best part is it is in an environment where the customer has the mindset to buy, has a purchase mindset, because they are the mom and So pop we shop. cannot skip anymore. You can't skip anything. No. Could you please also tell us about the sustainability and green impact of these ads? There are lots of paper used, right? So in digital case, you don't need to actually print again and again. You can change anytime. So that's the big impact, first of all. And in coming days, we also adding more feature in this screen. One thing actually I want to add with Rajiv bhai. So if you print something and it's going wrong, then you need to print again. But in digital space, what if something going wrong, you can change at Just any time. edit, yeah. Another, your product line may be different. Maybe some product actually work in morning, some product actually perfect for night. So you can set up that based on time, you can show the different ads. Oh, yeah. So you can set time. Okay, this ad actually for 12:30. This ad maybe is a school off time. So all students actually go to the mom and pop shop's corner. Maybe this time is a chocolate or the ice cream is the perfect timing. So in digital space, you can do anything. So there are lots of way actually you can target your TG. আপনি আপনার কাছেই জানতে চাই আশিক ভাই যে প্রিয় শপ আসলে এই খুচরা ব্যবসায়ীদের বাইরে বা এই যে এমএসএমইদের ক্ষমতায়নে সাপ্লাই চেইনে আসলে কিভাবে কাজ করছে? তো 2021 সালে সাপ্লাই চেইনটা সিম্পলিফাই করার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে আমাদের যাত্রাটা শুরু, এবং তখন থেকে হচ্ছে আমরা কাজ করছি। আমাদের প্রথম কাজটা হচ্ছে এন্ড টু এন্ড ডিজিটালাইজ করা, যেন আমরা তাদেরকে একটা ডিজিটাল ক্যাটালগ দিতে পারি যেখানে তারা A to Z ব্র্যান্ডকে একটা জায়গায় পাবে এবং সিঙ্গেল প্লেসে সে অর্ডার করবে, 24 ঘন্টার মধ্যে সে প্রোডাক্ট পাবে। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট গোল। অ্যান্ড তারপর আমরা দেখলাম যে শুধুমাত্র সাপ্লাই চেইন দিয়ে হবে না, তাকে ফাইন্যান্সিয়ালি এম্পাওয়ার করতে হবে। সো আমরা দেখলাম যে মোস্ট অফ মুদির দোকান হচ্ছে যে আনব্যাংকড, তাদের কোনো ব্যাংকিং প্রোফাইল নাই, সুতরাং হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট তাদেরকে ফর্মাল ফাইন্যান্সিং দিতে পারে না। বাংলাদেশে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স কঠিন না, আমি কোড আনকোড করছি, বাংলাদেশে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স কখনই কঠিন ছিল না, এখনও নেই, কিন্তু কস্ট অফ অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ইজ টু হাই। ওকে। You get financing at any time from loan shark at 30% per month interest. So which actually costly for this mom and pop shops owner. So we built an alternative credit scoring that allow brand and financial institute provide financing to them to boost their buying capabilities. So PriyoShop শুধুমাত্র হচ্ছে সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করছে না, আমরা একটা ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছি। সো আমরা পণ্য তাকে দিচ্ছি, এখন সে পণ্যটা কেনার যে বাইং ক্যাপাবিলিটি সেটাও এম্পাওয়ার করছি, পাশাপাশি ChhutneyAds এর মাধ্যমে তার নিউ ইনকামের একটা সোর্স তৈরি করে দিচ্ছি। PriyoShop থাকাতে এখন আর গঞ্জে যাওয়ার কোনো ঝামেলা নাই। প্রতিদিনের পণ্য এখন আমি দোকানে বসেই পাইতেছি। তাছাড়া আমার ইনকামও বাড়ছে। ক্রেডিটের সুবিধা থাকায় এখন আর মহাজনের কাছ থেকে বেশি সুদে টাকা লওয়া লাগে না। আর ডিজিটাল স্ক্রিন লাগাই দেওয়ার কারণে আমার বাড়তি আয়েরও সুযোগ হয়েছে। মহিমার মতো অসংখ্য দোকানির হার না মানা গল্পের সাথে আছে PriyoShop। স্বপ্ন পূরণের এই যাত্রা হবে এখন আরো সহজ ও গতিশীল। Question to Mr. Dhawal Shah. What's next for the DOOH advertising landscape as emerging trends and technologies continue to evolve? Well, there are a number of things that are happening in this space, and a lot of these are things that we are also looking to implement with our screens. So the first one is programmatic buying. So right now, very often people will be like, oh, I can just put an ad up and then it's going to be running there on its own, and I need to change it. I'll need to come and put another ad. But with programmatic buying, you're actually able to decide exactly when you want to show the ad, how often you want to show it, and then it'll automatically decide where to place your ad and show it. So that's one aspect that we're going to be implementing, where brands can then come together or brands can come online and essentially advertise based on their specific requirements. Right. The second is much more specific targeting. So besides just being able to target based on location, which is where our screens are located, they can also target based on like time of day, like Asikul mentioned. They can base it off of the weather on that particular day, the season.
based on the audience demographics in that specific area as well, right? So essentially, we are looking at how we can use AI to figure out the audience that's passing by each screen. So we'll be able to count what sort of impressions the screens is getting, who has looked at the screen versus who has just walked past it, who has actually taken out a phone while looking at the screen and interacted with it. And we can also determine the demographics. So if you walk past it, it would know that you're a young female, versus if the three of us walk past it, they know we are old men. Right? So this sort of data is available and something that we're bringing to our screens as well very soon through AI. Additionally, we can also do interaction with DOOH screens. So you can include QR codes where the brands can then get users to interact with the screens in a way, right? So they take a QR code, now they are in an app from the brand beyond just that ad that they're showing, or mobile links as well, right? So these are some of the areas that are available for digital out of home, and these are things that we're bringing to our platform as well. And our eventual goal is not just to cater to like big brands. We also want to make sure, because we are a hyper local brand, we have screens in very small localized areas. We also want to be able to cater to smaller brands, right? So it's a platform that's going to be democratic in a way, where it's the same for small brands as well as big brands. So we hope to eventually create, in fact, we're already in the midst of creating a simple and clean interface that is as simple to use, or maybe even simpler than Google Ads or Facebook Ads, so that any brand can go online and they can set up their ads and run those ads in a very hyper local way, or across all the screens if they are if they're a big brand, and it at a low cost, right? Okay, Yeah. thank you very much. We don't have much time left. Our best wishes to PriyoShop and ChhutneyAds. If you would like to say something to our audience. So one thing, it's not only for FMCG brand. This like other region, mostly used for awareness. Government provide different kind of awareness messages. Financial institute provide different kind of awareness messages. Even the law enforcement also provide different kind of messages through digital out of home. So we believe we just start with Bangladesh, and as emerging country, I believe it grow faster, and it bring more opportunities for brand visibility, and it create awareness within the ecosystems. And most importantly, who are the ultimate buyer, they get awareness, they get their desired product at their doorstep. Thank you so much. Thanks all of you for coming yesterday. প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে অতিথিদের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞাপনের এই ডিজিটাল আউট অফ হোম বা DOOH ধারা কিভাবে MSME খাতে ভবিষ্যতের পথ দেখাচ্ছে। আশা করছি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তারা এর মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।